ഇന്ത്യയുടെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ഇന്ന്. കൂടാതെ 1971 ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിന്റെ 50ാമത്തെ വാർഷികം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയുണ്ട്. പ്രസിഡന്റിന്റെ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ നേടിയ കമാൻഡർ ജോസ് മാഞ്ഞൂരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര. അപ്പൊ സാറിന്റെ നാട് ശരിക്കും ചെറായി ആണല്ലോ അല്ലെ? ചെറായിയാണ്. ചെറായി അന്ന് 1946-50കളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാമമാണ്. അതും സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ. 1725 അന്ന് മുതൽ അവിടെ ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട്. And I have carried out a study on that, and I have made a book. So what did you find out? Yeah, that was they came from Kurvalanga, and literally they ran for life. Why? Because my ancestors, Vaidyamaraya, and also there was one fellow who was looking after the training of army. So, a Maharaja of Kurvalanga. So, a Maharaja ഇവരായിട്ട് മാഞ്ഞൂരാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് അടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വന്ന യങ് മഹാരാജാവിന് അതൊരു ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ രാക്ക് രാമാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയ മുട്ടുചിറ ഒരു കുളത്തിൽ വന്ന് അവിടെ അതിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പറവൂർ വന്നു. പറവൂർ വന്നപ്പോൾ പറവൂർ രാജാവിൻ്റെ വൈഫ് was daughter of കുറവലങ്ങ രാജാവ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള അസോസിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർ ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരോട് വൈപ്പിനിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് സൈലന്റ് വില്ലേജ്. അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവരവിടെ പോയി. ദാറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൊച്ചി. അപ്പോൾ കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവർക്കേ പിടിക്കാൻ പാടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ. പിന്നെ ദേ ബിക്കേം വെരി വെരി ഇൻഡസ്ട്രിയസ് പീപ്പിൾ. ആദ്യം ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു 20th century എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഗിവൺ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് 1910-1915 there were 3 people studying in Trichy for post graduation. ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു അത്. So probably one of the first graduates in that area was from Manjooran. അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്കൂള്, ഒരു നാട്ടിലെ സ്കൂൾ, മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ആൻഡ് അന്നും കൊച്ചിൻ വാസ് ദ മോസ്റ്റ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴേ അന്ന് വരുന്നത് 5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ബോട്ടിൽ ചെറായിന്ന് കൊച്ചിയിൽ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ജെട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് ചില ജെട്ടികളിൽ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വഞ്ചിയിലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറും. അത് കഴിഞ്ഞ് വഞ്ചിയിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് പിന്നെ ബസ് ഒന്നുമില്ല അന്ന്. ബസ്സില്ല ഇല്ല. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ചെറായിന്ന് ബോട്ട് മാത്രം. അന്ന് there were people studying in Ernakulam. അപ്പോൾ 5 മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിടും. 5 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ രാത്രി 9 മണിക്ക് 10 മണിക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം. അങ്ങനെ പഠിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഈ ബോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിംഗ് പോലെയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്. കോട്ടപ്പുറം ടു എറണാകുളം ആണ് സർവീസ്. അതെല്ലാം ലക്ഷറി ബോട്ട്സ് ആണ്. ലക്ഷറി ബോട്ട്സ് 2 ടയർ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ട്സിൽ അതിൽ ചായക്കടയുണ്ട്, ചീട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഡെക്കുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കോളേജ് പഠനമൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ SSLC കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ കേം ടു സെൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് UC കോളേജ്, പിന്നെ രണ്ടാമത് സെൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. നേവിയിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്. ആൻഡ് പ്ലസ് ഈ കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഷോർട്ട്സ് ഇട്ട് നല്ല സ്മാർട്ട് നേവൽ ഓഫീസേഴ്സ് വിത്ത് പ്രെറ്റി വൈഫ്സ് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുന്നപ്പോഴാണ്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, ഹാർഡ്ലി എനി. അവര് ഷോർട്ട്സ് ആണ്. അതൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ്ലി ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. I was in the library. A friend of mine was filling up a Manorama paper cutting. So I asked him what it is. So he said it's a Navy. Why can't you try? So I also filled that. Unfortunately, he did not get selected. I got selected. പിന്നെ നേവൽ ബേസിൽ
കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 3 months ഇനീഷ്യൽ. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് ചെറിയ പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോ യു ആർ റിയലി കോൺഫിഡന്റ്? ഇല്ല, മേ ബി ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് there was little objection from the family, but it was not since it was direct officer ഇതിൽ പോകുന്നുണ്ട്, they were also happy. ഡയറക്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ്? Direct officer. So then, but 2 years training ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് you are not allowed to wear the pips. Okay. But you are an officer. Even the training chief petty officers, okay, when you are being trained, you are being given a punishment. So up the rifle, 10 rounds the parade ground. Sir. Oh, okay. About our respect was being given, but again they were punishing us very badly. അപ്പോൾ സാറ് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിന് പണിഷ്മെന്റ് കുറച്ച് അല്ല, that is very part of the Yeah, training. അത് കഴിഞ്ഞ് INS ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഷിപ്പിലേക്കാണ്. Oh yeah, I have That was 6 months. Huge. ആ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൺസ് ആർ 8 inch 3 barrels ഉള്ള ടററ്റ്സ് എന്നാണ്. Oh yeah. ഹ്യൂജ്. അപ്പോൾ അത് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സം 40 miles or something is the range. 40 miles is the range. The firing used to be a big event. When the turrets fire, the whole ship will shake. Oh. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും there will be announcement, report damage. ഡാമേജ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ damage will be after 10 minutes you will get the report, 1500 bulbs fused, sir. And 1500 ബൾബ് പൊട്ടി. the ship had about 1200 people. Oh wow. And then we move on. That training was really, really tough. After that, you join INS Kaveri. That is another ship. That was a ship which always goes abroad. The first trip was to Kuwait. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ പോയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? Kuwait was not today's Kuwait. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ oil rigs are coming up. ജെട്ടിയിൽ there were about 100 ships. അതും കൂടെ ഷെയ്ക്കും വേറെ അംബാസിഡർ. വി വർ വണ്ടറിങ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഗോഡ്സ് ഫോർ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വന്നിട്ട് 5-6 ഗോഡ്സിനെ ഷിപ്പിലേക്ക്. ക്യാപ്റ്റൻ came and said, what is this? Then the Sheikh's representative came and said, Sheikh is very happy to receive you and this is his gift. So please accept. He was shocked. So then we discussed and then we will symbolically we will accept one boat, one sheep, and then the rest you process it and set it. We cannot keep any life. So that was amicably settled. Is it true that every sailor has, like a wife or girlfriend in every port? I mean, not in your case. No. Very interesting case was we went to Massawa. Massawa is near Aden. So Massawa, there it is a Italian and African hybrid people, so big size. So the main income is from pubs. So when the Navy people are coming, all the girls were there at the jetty and they were waiting for. So we had an order that you cannot go outside the ship without taking the rope. It was compulsory whether you want it or not. And people were enjoying at that. There was a lot of opportunity for all sorts of things. A lot of singing, dancing. Yeah. So it was not only hardship, nalla enjoyable ആയിട്ടുള്ള സമയം. Yes. Whenever you get an opportunity, you enjoy. അതിനുശേഷം first posting was on board INS Amba. That was 1971 war. 1971 Mumbai. That was the time, the war. India-Pakistan war was actually, it is. അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നല്ലോ. It is told that Indira Gandhi was the Prime Minister and she called the chiefs and told that we are going for war. And what was the reason? The reason was basically Bangladesh. There were a lot of atrocities going on, and with the result, a lot of refugees, lakhs and lakhs of refugees were coming into. And Pakistan army and Pakistani people were really damaging the people of Bangladesh. Okay. So, and we had the problem of this. And Indira Gandhi said that we are going to have a war.
അന്ന് ആരായിരുന്നു Manaksha was the മനക്ഷ? army chief. Manaksha was a tough and very, he said, we are not prepared. If you are very determined, you can go to war without Manaksha. Oh, okay. So he was very He was very focused. okay. After 6 months, he went into war, and Indira Gandhi signed the war telegram in blood. Oh, It is told to motivate. to motivate people. Okay. Yes, we were out at sea for about 2 months continuous. So how did you feel? What did it Oh make? yeah, it was. We were all thrilled. Also, no fear at all. Nothing, nothing. Yeah, everybody were. Everybody was charged up. We were given the task of something called contraband control. Mm. That means എനിമിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ഐറ്റം എനിമി ഹാർബറിലേക്ക് പോകുന്നു, യു ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഷിപ്പ്. അതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക. പിടിച്ചെടുക്കുക, കോൺഫിസ്കേറ്റ്. Okay. We located the ship and we challenged the ship. Where bound, what cargo, there is a format. Okay. So in that, they didn't answer and they charged, increased speed and started Oh, okay. avoiding. It was far away. So we closed the ship and then our guns, everything was ready, and I happened to be the gunnery officer. Oh, okay. So I had the special privilege of baptism of Shooting. fire Okay. in a live war scenario. They stopped the ship. Boarding party. There are teams and so streamlined. They went on board and they identified as a captain was kept hostage, and people were allowed only essential duty people. All others were brought into one hall, and then the ship thereafter followed our orders as we got orders from. And what was in the ship? Ship had provisions, rice, and also machinery And meant for the Pakistan. meant for Chittagong, Okay. meant for Pakistan. Okay. So that was stopped, and then we escorted somewhere off Colombo, and thereafter Naval Headquarters took charge of the ship. And approximately 96,000 Pakistani soldiers surrendered in Chittagong. Okay. So that is probably the One of the biggest surrender in Yeah. history. Yeah. And also on the Western Fleet, we had missile attack on Karachi. I had a friend of mine called Subhash. He's also from Chennai, and he went down with the ship in Kukri. Though we achieved attack on Karachi, we had a great disaster. Damage. That was Kukri was torpedoed by a Pakistani submarine. Ship sank. Okay. Soon after that, there was, we became victorious, and on the eastern side, PNS Ghazi, that was the most powerful Pakistani submarine. So INS Ranjit, one ship, went out and then carried out anti-submarine operations, and Ghazi was destroyed. So after that, INS Vikrant entered Madras Harbour. And that's where the celebration started. Then celebration started. Okay. MGR, Vijayantimoda, and Raj Kapoor, Hema Malini, all these people. These came. were big stars then. Huge Yeah. stars there. Yeah. They all came, and I still remember. Along with that, India Airlines announced 50% concession for all defense people traveling by air. Oh, okay. I went to India Airlines for fetching a ticket and to fly at the earliest. When I went there, I was totally shocked. All these pretty girls standing up and then wishing great Where you knew you went congratulations. We had to move in uniform. Oh, okay. The captain did one thing. We were taxiing, and just before takeoff, he made an announcement that we have a special guest on board, Oh, okay. and he's a hero of. And I was told to stand at the aisle facing there. And then everybody started clapping. I found a pretty face there. Okay. Oh, that's great. You have an eye for pretty faces? Yes, yes. All naval fellows. And then I found, oh, great. And she was none other than Hema Malini. Oh, really? So my
day was done. And she got down at And she was very Goa. famous then, no? She was one of the topmost stars there. But she was not married to Dharmendra. No. They were acting. Ah, And then she got down at Goa. I think there must have been some shooting. That was it. അപ്പോൾ ഈ വാറിന് ശേഷം പിന്നെ സാറിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് എവിടെയായിരുന്നു? ഞാൻ അവിടുന്ന് സബ്മറൈൻ റെസ്ക്യൂ ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് INS നിസ്താർ, ഒരു റഷ്യൻ ഷിപ്പാണ്, അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നാവിഗേറ്ററായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ വെൻറ്റ് ആസ് captain of a small ship at the age of probably 25-26, and I had 4 ships under me: Savitri, Sarayu, Suvarna, Subhadra, and I was captain of warships. After that I came for long course, missile specialization. After that I was appointed ADC to the governor. So then I was selected, and then while in Raj Bhavan I had a lot of interaction with VVIPs like Indira Gandhi, President, and we used to stay in Rashtrapati Bhavan whenever we visited. Indira Gandhi എങ്ങനെ personally? Oh, Indira Gandhi was a towering personality. And then she knew what she was doing. Okay. And she was... Was she ruthless, as people say? No. That was... she was very, very refined. And Compassionate. very, very refined, compassionate. Of course, she was tough. She was suspicious of people. അധികാരം. No, not Adhikara. There were so many enemies. So she thought, somebody would kill her. After emergency, Morarji Desai became the Prime Minister, and he visited Trivandrum. So I had squadron leader Syriac. He's the son of an IAS officer of Kerala cadre. So he was the Com Squadron. That means one of the best pilots in India. So we used to meet. We used to meet. And one trip, Morarji Desai was on board, and John Lobo, same John Lobo was there. So it was an Avro aircraft operating in Assam area, and the fuel tank leaked. So there is a procedure. Either you can belly land. That time the chances of VVIP and the pilot 50-50 chances, and if tail down if you go, then the pilot has got 80% and 20% only for the other person, and if you do the other way, nose dive, then the pilot is sure to get killed, and the other person has got 80% chance. And Syriac was the pilot. Syriac was the pilot. And Syriac nose dived. Wow. And died on the spot. He died. He died. John Lobo and Prime Minister Morarji Desai walked out without a scratch. Oh wow. And I had the bad occasion of laying a wreath on Syriac's body because governor was away, so he had sent. You had to do that. It's very high morale And plus professional. Yeah. Totally professional way of handling. There is no... Do these make you immune to normal feelings? ഒരു സാധാരണ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും നമ്മളെ പിന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അല്ല, but then that is different. Domestic interactions and all you can. But then the determination, the focus, and the dedication to duty, all these things you learn from the Navy and Defence. പിന്നെ നേവൽ ബേസിലോട്ടുള്ള വരവ് എങ്ങനെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then I went from there to commanding officer of Pratap, captain of Pratap, and subsequently I became captain of Chatak. That is 4 ships, missile ships put together, a squadron. I was a squadron commander of that. Then I came to naval base as the base commander. So how was your experience of working at naval base? Experiencing naval base it's a huge. ഇന്ന് കാണുന്ന അതേ naval base. Same naval base. Cochin Naval Base is the biggest naval base in Asia, integrated naval base. Because there are about 30,000 people living there inside, and then officers and schools and trainees, and there will be at least from 30 to 40 countries send their naval people for training. Training. And this is the biggest training base of Indian Navy. So how was your experience of working at naval base? Naval base was, it's a huge.
Okay, okay. And there will be. അന്ന് സാറ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നേവൽ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ യു ആർ മാരീഡ് ആൻഡ് യു Yes, yes. I had children, and I had a beautiful bungalow in Kataribagh. That's on the left side. വൈഫ് മലയാളി അല്ലേ? Wife Malayali. She is from nearby shipyard. ഓക്കെ. അതൊരു Koitara family. You know. അതെങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ്? It was totally an arranged marriage. Though I look a naughty fellow, I am not that naughty. Yeah. Okay. And I don't drink. I don't smoke. You know. You don't drink? Not yet started. Oh. So that is. But I enjoy every minute of it. So in Naval Base, I was known as the project man. I used to bring in a lot of innovative projects, basically for the improvement of the quality of life of defense people and also the civilians there. So നേവൽ ബേസിനകത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ? How is it? Naval Base is a self-contained city. എല്ലാം It has got everything inside. It has got hospital. It has got schools. 1, 2, 3 secondary schools inside. മൂന്നെണ്ണം. KV1, KV2, Naval Public School. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ട്രാഫിക് സിഗ്നലും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. Everything is It's there. like a city. It is a city. And the canteen service and everything is there. Hospital, huge hospital there. The nation honored Commander Jose with Vishish Seva Medal by the President of India for his glorious service to the nation. After 27 years in the Naval Force, he took voluntary retirement to pursue his other interests. After retirement, even though he had no previous experience in building, Commander Jose became a builder, and by 2003, had built a 20-storied residential luxury apartment complex, then the tallest in the state of Kerala. He also built 300 telecommunication towers for Reliance Telecom Company, all over Kerala from 1999 to 2004. He, being a renowned yachtsman, indigenously built a 40-feet luxury yacht, named Polaris, in 2009-10, which attracted wide media publicity. His elder son, Neil, followed in his father's footsteps, and joined the naval forces. He took premature release from the Indian Navy as director at Naval Headquarters, New Delhi. I'm Neil Jose Manjooran, son of Commander Jose Manjooran. Daddy and I share a very special bond, and he's always treated me like a true friend. He's always been my role model ever since I was a young boy, and he's the reason I was motivated to join the Indian Navy following in his footsteps. His hard work and dedication to our great nation has been recognized and rewarded with the prestigious award, the Vishish Seva Medal. Even after retirement, there was no letdown in his zeal or enthusiasm. He went on to take the mammoth task of constructing Kerala's then tallest building, the Kannarkat condominiums. Daddy has this passion for creative work and to accept challenges. So he's a true believer of the adage, if he or she can do it, I can do it better. At 75 years of age, he's still very young at heart and is a live wire. The younger son, Dr. Naveen, is a world-renowned authority in nanotechnology, and presently serves as the president of Solve Incorporated in USA. To a wonderful dad, it gives us great pleasure to see the spotlight on you, as you so often do for others. What a strong influence you have been in so many people's lives. We are so grateful and wish you a lifetime of health, love, laughter, and joy. Let's lift our glasses in celebration with many more parties and events in honor of the same, for a life well lived, for the countless people that you have helped, and the difference that you have made to their lives, for all the love and respect you have earned with the family and friends, and for serving others with the motto of service before self, which is well summarized by the prestigious Vishisht Seva Medal, the highest Indian service recognition the Honorable President of India presented to you. We love you so much. You are the rock of this family.